Nyinyi mnachezewa akili bwana. Ringtone aliwaita kwa nyumba akawachomea mbuzi. Wewe ile nyumba akare ni yangu. Plug. Si yangu bwana. Lakini niliwaita. Si nilipeleka wasichana huko wakakaa hapo 2 weeks. So ambia Ringtone tunaelewa hizi vitu bwana. Ringtone is homeless bro. Mimi nawaambia mnacheka. Ringtone mbona anaita media kwa nyumba? Hizo bribe za Nyama bana, hizo siku ziliisha na Moi bwana. Hizo vitu wana siasa ndio wanafanya. Kwa nini hakuniita mimi? Kwa nini alita tu media? Ringtone tunajua hizo games. Unajua hizo games. Unataka kusema Ringtone ana jumba lolote? Ako nayo. Lakini kuna mali analala na kuna mali anaishi. Kuna mali ana rent nyumba. Lakini anaamka anapigia BTG, anapigia plug, anapigia media nini Ivungai. Tarehe kama hii kujeni mbuzi. Anaenda Runda, ashapanga bro. Ni kama show, ni kama hii tunaenda nini? Kwani energy ndio wenye Kanivo? Kanivo sio energy. Walienda unapanga show bro. Unaenda unapanga show, unakuja unalipia venue, unalipia tent. So Ringtone aliwapanga, alienda pale akapanga show. Anaongelesha mwenye nyumba. Vile nilifanya Karen bro. Una get? Anaongelesha mwenye mbuzi, nafanya kupiga sasa ni aje pale kwangu. Those are fully furnished houses. Kama ile ya Karen, there's no difference. Una get? Sasa hizi unajua Ringtone ako wapi? Ujui penye Ringtone yuko sasa hivi. Na president na ile swali, kuna wakati just kwa mtandao ikasemekana kwamba walituma spies waenda wakajaribu kuangalia nyumba ya Ringtone kama ni ukweli na majumba kama hayo. Walituma watu waenda Hapana, sikutuma. Hata mwenyewe nilipigia akasema nimetuma watu, sikutuma. Sihitaji kutuma. Nairobi ni ndogo bro. Nairobi is very small. So Ringtone asinisukume, asinitafute, asiniongeleshe. Ni vile niko busy. Lakini siku moja nitachukua one day ni deal na Ringtone. Na receipts. Achana na mimi afanye tu maneno yake. Na bado tukiwa kando ya Ringtone pekee kidogo kwa Kibe. Sijui kama umeanza kuongeleshana na Kibe. Kuna wakati ambao ulisema utaachilia receipts fulani. Aja niongelesha, nimwambia ameniongelesha of late. Ananiongelesha? Kibe na risk sana maisha yake. Kibe na Ringtone niko na receipts zao. Ringtone anajua bro. Ringtone anajua niko na receipts zake. Kwani nani alipatia nyumba Karen? It's a very small city bro. Na wasinijaribu. Nyumba ya Karen na nyumba ya Ringtone tofauti kwa wapi? Na mimi niko na information za Kibe bro. Na anajua na hata nilishawaambia. Niliwapatia tu kadogo tu, just tip of the iceberg. Nikawapatia jina ya mama, mahali mama anaishi, niko na video zake hapa akiwa birthday na huyo mama. Lakini utaki kuharibia mtu biashara. Na alafu president ile swali tu. Au kipatia information kidogo kuhusu hizi receipts ambazo unazo za Ringtone. Tuambie tu kadogo maybe. What are the receipts about? The receipts are about Ringtone is that he does not own that house. He does not live in that house. It is a fully furnished Airbnb. They are found in Karen, in Runda. Saizi zimeanza kuingia hapa Lavington. He has never owned that house. And he doesn't sleep in that house. He does not live there. You pay that house per day. Yeah? Zinalipo huko 75k per day. So Ringtone anaweza pata 75k na ite nini. Sio nyumba yake bro. And I'm the best person to talk about it because mimi niliweka kipindi yangu pale Karen. It's the same house bro. It's the same thing. Hiyo nyumba ya Karen siko na vitanda. Siko na TV. So zile receipts niko nazo ni kuambia kwamba hiyo nyumba. Na kwa nini Ringtone anaida online media kwake kuwafanyia party? 1 + 1 ni 2. What is he trying to prove? Mimi nataka siku moja mimi ndawachukua nyinyi wote bro. Ndachukua siku moja very soon. Hapa January before tufike 15 ndachukua niweke kwa gari yangu. Tuchukue gari nyingine. Tuende pole pole, si mnajua penye nyumba iko. Tufika hapo tuambie watch please fungua tumetembelea Ringtone. Mwenye nyumba yuko. Tunataka kumsalamia. Mimi naitwa Eric bwana, nimetembelea Ringtone.
Fungua gate. Atakwambia hapana, sasa hapa sasa unachua lazima ndio ingia, lazima ukoe umepuka. Sasa utachukua hii namba upikie huyo mama. Alafu wewe utamwambia. Alafu ukienda utapata Ringtone akitoka, ukienda pale Karen, ilikuwa imeandikwa President of Comedy Africa Official Residence. Haiko, imerudishwa. Utapata pale for bookings call this number. Wewe chukua hii namba bwana, pikia huyo mama atakupatia. Hakuna mwenye hii nyumba, ni huyo mama. Ringtone ataishi aje Runda bro? Sasa ule mkisia anaishi Runda. Ringtone na Poko anaishi Runda. Anaishi aje Runda? Silada na hela. Ametoa wapi hela? Kwa mziki. Watu wanaishi Runda na Karen ni Ruto, Uhuru, Kalonzo, the political elite. Hata mimi natafuta do bro. Wewe mwenyewe unaishi wapi? Naishi Kilimani, naishi Green Park. Green Park wapi? Green Park. Wapi? Mimi nitawaita kwangu ya ukweli. If sema. Mimi sio Ringtone sema. Wait, plug. Naishi Green Park. Na Kilimani. Plug. Ringtone cannot afford to live in Lavington, in Karen, or in it's bro. Let's be real. Kuna watu wanaishi nini Runda bro? Runda ina wenyewe. What does Ringtone do? Okay. He's an artist. Gospel na hela sana. Kwa Mungu yani bro. I'm a comedian and 31st niko na show. Ringtone anafanyanga nini? Kitu alisema akitoa ngoma. Ni show gani? When was the last time Ringtone alikuwa kwa stage akiperform? When was the last time Ringtone na Poko alikuwa kwa stage ameshika mic anaimba? Hiyo ngoma yake inaitwaje? Hiyo ngoma yake ni hit sana. Sisi ndio tuko. I like that song. Niko na hapa hata kuna tamele kwa Ringtone yangu. Ngoma noma sana. When last time Ringtone alipanda juu? Sasa wacha tuongee kama KRA sasa. Wacha tufuatilie sasa Ringtone kama KRA. Alituambia anafanya ngoma inauguza souls, anapigwa pesa, anatupigwa simu na donors wanapea pesa. Wewe anatoa ngoma? Well wishers. Anatoa ngoma hits, watu huko majuu wanasikia ngoma imewaguza. Wanamtumia wapi kwa M-Pesa? Ya 1 million. Why? Who? Kwa nini mimi sijatumiwa? Kwa nini Willy Paul Bahati? Hujaguza souls. Gloria Muliro? Ringtone, the last time Ringtone was on a stage ilikuwa huko April. Na ilikuwa ni event ya Rafton, ilikuwa Githurai. It was a CSR event. Ndio Eric Omondi atengeneze pesa lazima afanye kazi. Ringtone sijui anafanyanga kazi gani. Sasa hiyo 1+1 haizi kwa 2. Hapo nashuku kabisa. Hustler, wacha Ruto, huyo ndio hustler sasa. Huyo ni hustler huyo. Alafu